Namaskar. I am Dr. Satyaprakash Mahajan from Nashik. Firstly, I take this opportunity to thank the entire team of CUTICON 2025 Maharashtra held at Chhatrapati Sambhaji Nagar. It was a very grand event organized by the entire team. The entire venue was very spacious. The food, the entire reception was very grandiose, and also the scientific platter of the entire event was extremely good, and we have a lot of take-home messages with a good scientific relevance in our day-to-day practice to carry back home. All in all, this has been a hugely successful event organized by the team 2025 CUTICON. My entire best wishes for them. Thank you so much. I am Dr. Sunil Gandhi, practicing at Mumbai, and have attended this CUTICON 2025, which is being organized at Aurangabad, and it has managed excellently the academic programs as well as the local all catering the staff, catering the food management was excellent. There was no complaint so far up till now, and I hope so that in future such conferences, particularly annual conference, get a better exposure to the candidates. मी डॉक्टर आरवडकर मनमाडून आलो आहे कॉन्फरन्ससाठी. 3 दिवसापासून ह्या आवारात आहे. ही कॉन्फरन्स फार सुंदरच चाललेली आहे. आज शेवटचा दिवस आहे, पण गेल्या 3 दिवसात आम्ही जो अनुभव घेतला तो आम्ही आता पूर्ण कधी विसरणार नाही. इथले स्टेसुद्धा छान होता. इकडचे कार्यक्रम जे सगळे झालेत, ॲकॅडमिक म्हणा किंवा इतर कल्चरल कार्यक्रम, जे कार्यक्रम रात्रीचे होते, आणि जेवण हे सुद्धा खूप सुंदर होतं. सर्व ऑर्गनायझिंग कमिटीचे मला आभार मानावेसे वाटतात की त्यांनी इतक्या छान पद्धतीने ही कॉन्फरन्स ऑर्गनाईज केली छत्रपती संभाजीनगर या शहरामध्ये. नमस्कार, मी डॉक्टर दीपक कुलकर्णी. मी पनवेलला प्रॅक्टिस करतो त्वचारोगतज्ञ म्हणून, आणि IIDVL महाराष्ट्र ब्रँचचा मी ट्रेझरर आहे. आज इथे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मी CUTICON 2025 या आमच्या राज्याच्या वार्षिक परिषदेसाठी त्वचारोगतज्ञांच्या मी आलेलो आहे. गेले 3 दिवस इथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्वचारोगतज्ञांच्या संबंधीच्या विषयांवर, मग त्याच्यामध्ये त्वचा असेल, ॲस्थेटिक्स म्हणजे सौंदर्यशास्त्र असेल, किंवा लेप्रसी आहे, त्याच्यानंतर जेनाटल डिसीजेस आहेत, या सर्व विषयांवर अतिशय सुंदर लेक्चर्स, पॅनल डिस्कशन्स आणि चर्चा सत्र ही आयोजित केली गेली होती. पूर्ण भारतभरातून वेगवेगळे त्या विषयातले तज्ज्ञ इथे आलेले होते, आणि महाराष्ट्रातले जवळजवळ 700हून अधिक त्वचारोगतज्ञ हे इथे जमा झालेले होते या विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी, आणि ही अत्यंत यशस्वी परिषद झाली. या परिषदेच्या आयोजनामध्ये किती अडचणी असतात, या कितीतरी गोष्टींचा विचार करावा लागतो याची मला पूर्ण कल्पना आहे, कारण अशा पूर्वी काही आम्ही परिषद आयोजित केलेल्या आहेत. त्यामुळं या परिषदेचे सर्व जे छत्रपती संभाजीनगरचे जे आयोजक आहेत त्या सर्वांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. So hello everyone, I am Dr. Disha Sonar Khanova. I am practicing dermatologist at Latur at Marvel Skin Hair and Laser Clinic, and this is our 3rd day of conference here at CUTICON Aurangabad Sambhajinagar. So my experience here was very wonderful. It was excellent here. The food, the DJ night and ghazal night, everything was well organized. And talking about the academic, and all the speakers were very good, and the content was also very good. We had a beneficial as well as we had a knowledgeable discussion, as well as all the topics were very relevant, interesting. So we are going from here with some wisdom and brushing up our knowledge. This was very useful for in our clinical practice, and we wish many such more conferences arranged at such places, useful for our Maharashtra as well as
nearby places. Thank you.